Продолжаем. Давайте поработаем сейчас 34, 35, 36. Угу. 30, 35, 34, 35, 36. Okay. Not given. Yes. No. Right? Not given. Yes. No. Светлана, first the question. Mhm. Yes. 34. Parsees findings contradict the previous beliefs on the fraction of fractals in R. We don't know about previous beliefs. Yeah, we don't have anything even about contradicting, да, что его, как его, как то, что он нашел, да, то, что это противоречит предыдущим beliefs про вот эти вот fractals in art. Вообще про это нету. Согласитесь? We know only about his findings, but not Yeah, but about contradicted previous. Yeah, we don't have this part, right? About contradicting previous beliefs in the function of fractals in art. There is nothing about this, and that is why it is not given. Perfect. Any questions? Okay, let's continue. Solana, why true? Let's read the question first. Certain ideas regarding the link between mirror neurons and art appreciation require further verification. Mm-hmm. The hypothesis will need to be thoroughly tested, however. Yeah, hypothesis, right? Hypothesis will need to be thoroughly tested, however. Mm-hmm. So will need to be thoroughly tested. What is it? How was it paraphrased? Require further verification. Конечно, да, require further verification. То есть это еще надо проверить, это еще надо протестировать, да? Конечно, конечно, конечно. But the hypothesis, what does it refer to? What kind of Um, hypothesis? Certain ideas. Yeah, but what kind of ideas? This No, may no, be not the done. just ideas, right? The link between neurons and art appreciation. Please find me this link. How was it Um, paraphrased? this may be down to our brain's mirror neurons, which are Mm. known to make other actions. What is this? Um, ah, the brain reconstructs the energetic action the artist used as he painted. Окей, ага. Okay, I would put a different word because take a look. This is this is an explanation, да? То есть это же объяснение. У нас в самом предыдущем предложении еще есть объяснение. This has led some to wonder whether works feel so dynamic because the brain reconstructs the energetic actions the artist used as he painted. And this may be down to our brain's mirror neurons. Окей, потому что, смотрите, вот эта вот связь, да, вот у нас есть mirror neurons, вот они у нас, да, то есть this may be down to our brain's mirror neurons. То есть это может быть из-за наших, да, то есть may be down to, это вот как бы результат. То есть результатом выступают наши там brain mirror neurons. А вот art appreciation. Слана, как вот вы перефразировали этот art appreciation? Mm. Oh, couldn't find Mhm. exactly. Yeah, it's about work The artist. feels so dynamic, you know? So if work feels dynamic,
This is your appreciation of art. This is your experience, right? This is your, impression. Знаешь, Mm. что чувство очень динамичная работа. Это же ваше впечатление о работе, да? Поэтому это будет art appreciation. Okay? Mhm. Yes. Mhm. Okay, any questions here? Okay, let's continue with the next one, 36. Svetlana, why no? The question first. 36 people's taste in paintings depends entirely on the current artistic trends of the period. Мгм. Uh, oh, while the fashion of the time might shape what is currently popular, works that are best adapted to our visual system may be the most likely to once Linger. Mhm. linger once the trends of previous generations have been forgotten. It's Okay. like the most likely to linger. Linger. Yeah, linger — это Linger. остаться, да, остаться. Ну, то Мгм. есть be relevant. Мгм. Mhm. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Sure. We have like taste in paintings, right? How was the paraphrase? Taste in paintings. Just our taste, in art. Fashions, think, Mm. uh, what is currently popular. Yeah. What is currently popular? Yeah. What is currently popular? Это как раз таки наш вот это taste in paintings. То есть то, что нам нравится, да, ведь? Мгм. Okay. Okay. And the current artistic trends. How was the paraphrased? М, cur- no, currently popular, I think it's also. Yeah. What is currently popular is like it's about people perception. But the current artistic trends. Of previous generation. Yeah, but that's Trends of previous generation, I think. okay, okay, but the fashion of the time, right? М, То есть, смотрите, мода shape what is currently popular, right? То есть наш taste, то, что нам нравится, то, что сейчас популярно, он is shaped, он сформирован чем? The fashion of the time, да ведь? мгм. Yes. То Мгм. есть the current artistic trends — это будет the fashion of the time. Это то, что формирует наш taste. Да? Но почему М. это no? Потому что у вас же есть the taste in paintings, у вас есть the current artistic trends. Почему это no? Because it's not depends only on this session. It's Yeah. likely to linger once the trends of previous generation have been forgotten. Okay, yeah. What else? What else shapes what is currently popular? Because we have, sure, we have the fashion, yeah, of the time, and it shapes our taste. But what else shapes our taste and does so more effectively? М, То есть, да, вот сейчас мода, да, то есть мода сегодняшнего дня, да, она формирует наши, то есть наши там, наш вкус. А что еще и более эффективнее? Like works that are best adapted to our visual system. Of course, yeah, because works that are best adapted to our visual systems may be the most likely to linger once the trends of previous generation have been forgotten. То есть они останутся подольше. Окей? Мгм. То есть, Yes. а что здесь будет no? Entirely. Потому что depend on у нас есть с вами, это будет shape, но не Мгм. entirely. А что есть еще одна сторона медали, и она даже важнее, чем предыдущая, да ведь? Мгм. Окей? Да, а вот эти вот, получается, вот эти вот works that are best adapted to our visual system, это у нас было вот здесь сказано про вот эти вот, сейчас я покажу вам это. Да, про вот эти. Вот, our visual system — это про то, что fractals, repeated motifs recurring in different scales. Да, это там the shapes of mountain peaks, the branches of trees, right? Because we evolved in great outdoors, right? Our ancestors lived outside.
Yeah, so they find it easier to process such patterns, and if they see works of art that contain this pattern, that contain these shapes and patterns will linger for longer. They will stay with us for longer. Okay? Mhm. Mhm. Okay. Okay, if there are no questions, let's continue with 37, 38, and 39. Mm-hmm. Okay, no, yes, not given. No, yes, not given. Okay, I see. Mm-hmm. Okay, Yura, do you have an answer? М, Неправильное. Uh-huh, I see. So was it a difficult text? Not really. М, Не знаю, в чем проблема. Mm-hmm. Okay. Okay, no worries. Valeria, can you please do the first two, B and A, right? So, no, Mhm. then yes, and not given. Okay, let's start with the 37. Let's read it. Mhm. The answer is no, Mm-hmm. because it would, however, be foolish to reduce art appreciation to a set of scientific laws. Yeah, but first the question. The question scientists should seek to define the precise rules which govern people's reactions to works of art. Mm-hmm. Okay, so they should do it, right? They should define they should seek to define the precise rules which govern people's reaction to works of art. And one more time, what is mentioned in the text? It would, however, be foolish to reduce art appreciation to a set of scientific laws. Okay, so we have the precise rules. How is it paraphrased? Scientific laws, Scientific laws. We have people's reactions to works of art, art appreciation, art appreciation, right? And what about governing? То есть govern — это manage, right? То есть управлять чем-то. to reduce. To Got reduce, да, to reduce. Мгм, to reduce. Конечно, конечно. Но видите, у вас здесь есть it would, however, be foolish. То есть they shouldn't. Да? Не надо это делать. Мгм, то есть they shouldn't. И поэтому это будет no. Окей? Вопросы? Окей, 38. Валерия. Мгм. Art appreciation should always involve taking into consideration the cultural context in which an artist worked. Answer is Мгм. yes, Мгм. Why? Ага. because we shouldn't underestimate the importance of the style of a particular artist, their place, history, and the artistic environment of their time. Okay, so we shouldn't underestimate. What is it? What does it stand for? What is it what is it paraphrase in the question? So we shouldn't underestimate that. Appreciation Ah, should always involve. окей, I should always involve taking into consideration, да, то есть нельзя недооценивать, да, we shouldn't underestimate, нам не стоит недооценивать, we should always involve taking into consideration, да, and what about the cultural context in which an artist worked? uh, Place in history, artistic environment of their time. Yep, that's it, that's about cultural context, yeah, their place in history and the artistic environment of their time. Мгм. Окей, вопросы, почему, есть вопросы, почему это true? Окей. И последнее. Смотрите, почему это not given, да? То есть почему никто не ответил, что not given? Что у нас здесь есть ключевое? Comparison, да, ведь что it's easier to find the meaning in the field of science than in that of art. То есть у вас
сравниваются, где легче найти значение. В science или в art? Но у вас же нет этого сравнения. Вот, конечно же, у вас тут есть там in some ways it's not so different to science, where we are constantly looking for systems and decoding meaning so that we can view and appreciate the world in a new way. Но мы только что с вами обсуждали, что если это был бы no, тогда бы это было бы что? It is more difficult. Антонимия. У вас тут нету этой антонимии. Вот если бы у вас было бы it is more difficult вот здесь вот, тогда бы да. Вопрос, а почему тут есть подходит? Yes. Ну, потому что у вас тут нету, что проще. У вас есть, тут есть, что it's no different to science. Они очень похожи. То есть они не легче, не сложнее, они похожи. Понимаете? То есть тут нету сравнения. Поэтому это not given. Окей? Понял. Ну, получается, неправильно перевел it's not different to science. Да, it's no different to science. Имеется в виду, что они да ничем не отличаются от science, да, ведь? Мы тоже там ищем систему, мы тоже там расшифровываем какие-то значения. Вот. Но тут нету никакого сравнения. Получается, тут безразлично, а у нас там легче получается. Не-не-не, it's not so different to science, имеется в виду, что они не отличаются, они очень Ну похожи. да, в смысле, что без разницы, да. Мгм. Да, они похожи. Окей. Вопросы? Окей. И последнее, давайте. Что у вас в 40-м? Окей. Some scientific insights into how the brain responds to abstract art. Юра, why? Because all articles contain information about different pieces of art and how people can react on them. Мгм. First of all, there were a lot of scientific studies, right? Mentioned. Mhm. And how our brain responds to abstract art, right? Yeah. I actually highlighted a lot of parts while I was reading this article. Do you remember we were talking like, could the same approach also shed light on abstract 20th century pieces? То есть, а нельзя ли, да, применить такой же approach, чтобы как бы показать, чтобы пролить свет на вот эти вот abstract art? Помните, какой был approach? Про Mhm. то, что мы стимулируем the brain amygdala, а amygdala plays a crucial role in our feelings. Это будет опять-таки how our brain responds to abstract art. Что amygdala is stimulated, and amygdala means feelings. So our feelings are stimulated. Yeah, so we find art moving. Okay? Mhm. Это одно из. Потому что я еще это себе пометила. Сейчас покажу вам. Вот здесь еще я пометила, что вот здесь, что the longer they took to answer these questions, the more highly they really be under scrutiny and the greater the neural activity. То есть нейронная связь, то есть нейронная активность была больше, активнее. Опять-таки про brain, how our brain responds to abstract art. Да, ведь? Mhm. Да. Да, то, что этого у нас с вами там было про abstract art. Что еще? То есть там, тут прям на самом деле очень-очень много всего по то, что то, как наш brain, вот, например, даже здесь. Changing the composition of the paintings reduced activation in those brain areas linked with meaning and interpretation. Да? Что стоит нам чуть-чуть изменить композицию, да, как of the painting, и какие-то areas of the brain, like, some like activation is reduced. Да? Это Mhm. еще один вариант. Потом что еще? Про pleasing the brain. Помните, тоже у нас с вами тут было? To please the brain. Да? То есть, что не слишком сложно, not too many details, and not just few details. Yeah? A key level of detail. Okay. Mhm. Okay. Yeah. Then there was information about our visual systems, right? Like what does our visual system appeal to?
great outdoors, right? Shapes of the nature, the shapes of natural features. Okay, then about our brain processing movement, right? And sometimes this movement is found in abstract paintings. Right here we have it, that the brain reconstructs the energetic actions that artist used as he painted. И это все, что у меня есть. Вопросы, может, какие-то есть ко мне? Ну да, он был хорошо, он был сложный, я согласна. Ну, немножко, да, он такой был чуть-чуть посложнее. Да, ну, как всегда, в четверг мы разбираем тексты посложнее, в пятницу разбираем тексты полегче. Обычно в четверг это третья часть, в пятницу это вторая часть. Окей. Если вопросов нету, то see you tomorrow. Bye. Bye.